Hi Yoshita, Hi, sir. Good afternoon, sir. good afternoon. How are you? I'm fine, sir. How are you? Yeah, I'm going good. And can you know about our background, work experience, and ignorate how many years of experience you have? Yeah, currently I have a, 2.5 years of experience, but I don't know how to mention it in the interview, sir. So this is where I'm confused in. So I have two internships and just 8 months of experience. And when I went to a previous company interview, they said that these two internships that doesn't come under your proper experience, and we doesn't take you as an experienced person. So here I'm facing an issue, and so a part of that, so the total experience is like a 2.5, and also I have worked in 2 to 3 freelance projects. So Okay, previously in previous companies I have worked under a project manager, and where in first internship I have worked in website design, responsive UI for mobile version. okay. Yeah. Totally, how many you have in IT experience? in In IT, how many years of In experience you have? IT, yeah, 2 years. In Two IT, two years. years. I started working in 2021 August to 23 April. Okay, nice, nice. And can you introduce about ourselves and our design journey? Okay. And my Yeah, microphone yeah, and sure. my background noise, everything is going good, right? Yeah, all right. All Everything right. is good, sir. Yeah. Okay. Okay. Continue. Yeah. So I have 2.5 years of experience, and in my previous company, I have worked in worked as an intern. In my first internship, I worked as and the UI related to UI, and it's a responsive UI for mobile app for the same company website. It's a redesign of a company website. So and after that, I worked in a second company. It's a Kerala company. There, I went through 3 months of UX training and followed by a full time. In the full time, I worked as UX researcher, where I used to research about the topics, and also I was involved in the brainstorming sessions for all the projects. So there, I got appreciated due to my problem solving and brainstorming sessions. I gave a few ideas that my senior lead also appreciated. They liked my ideas, and from that also we got a project. So Okay. and by that, and due to recession, and we got laid off. And after the layoff in 2023, so I started learning deeper into UX concepts. So usually, and also I started a freelance journey on that, where I worked in a project called, it's a task management app from UP, from a North Indian client. So and also they have I have a 100% success rate from that project. So it is under development. So but the design, and I have given UX for that. So for that. So that is one, and also worked with the one Dubai client. So Nice. there also I have it's a small project, and I have a good experience with that client as well. I have a positive response. And as my background, how I started this UX journey, it's Okay. a self-taught journey. I started in a lockdown. So what happened was, I'm not interested in coding actually. So I Yeah. hate coding. I don't even now I don't know C language, and also I used to struggle a lot. And since childhood, I'm more into creative design, drawing, and everything. So that Okay. creative, yeah. So when I started to take a career as UX, I used to search a lot in lockdown. So before that, I have did PG diploma in embedded systems from in PG Bangalore, diploma. CDAT. Okay. Yeah, it's just a 7 months course from a Central Government Institute in Bangalore. Okay. That's related Nice. to embedded systems. Yeah. So usually my background is as a electronics and communication engineer. So after that, I did a PG diploma in embedded systems from Central Government Institute, and from there I struggled a lot. Like it's completely purely based on Okay. coding. So as I hate coding and I don't know what to do, and that at the same time the lockdown happened, and after the lockdown I searched non-coding skills as well. I tried AWS, I tried to do 3 non-coding courses, and finally I get to know about UX and started searching about that. At that time, 2020, at that time there is no much courses about on UX. There are few YouTube videos I came across. So I
help from anyone, as my all of my friends are from software background, and I so that journey I started learning from that. I read a lot of medium articles about UX, all YouTube videos about UX, and finally I thought like, okay, this is what I can do, because it is all about understanding users, empathizing with users, and how we solve the problems, the digital platform. So these things attracted me, as I was the one who listen to the users usually. So if for the personal perspective, my friends usually share everything with me, and I used to motivate them and give few solutions. So this empathizing with users connected with the UX, and so I decided that okay, this is a non-coding, and this is what I can do to the users. Empathizing it, and I started learning by my own, and also all internships and everything came all everything struggled a lot, and after decision this is where I'm struggling to get a job again. Okay, nice, interesting. And can you rate ourselves in UX? A In scale of US I can in scale of I 1 to can 10. 1 Out to of 10 in the scale of 1 to 10 ante okay, like I can rate like 7.5. and what about you? UI I can rate like 6. So I can do, but not. I know all the. I mean, I'm aware of all the principles how to do a UX, but I'm lacking designing a unique layouts. So I only do a traditional layouts, and I lack in that. I'm practicing that UI as well. So to Okay. do a simple, minimal, and clean UI. So So, I'm practicing so that as well. I better can than rate UI, that. better than UI, you get a score about high score is UX, right? Yeah, yeah. Yes. What is the 80 by 20 in UX? Is principle, right? Yeah, it is Pareto principle. Yeah. Can you explain about this one? 80 by 20. 80 by 20, 80 percent it is a 20 is a result, 80% is the hard work, is the background research. So we can say that 80% if we do a proper research, 80% of we will get a 20% of result. Okay, nice. And can you give me examples of good UX and bad UX? Good user experience and bad user experience. You face it right, anything, anywhere, object or product or website application, anything. You can explain it Ha. good and bad, something. Hmm. Good and bad, it's not in a digital, but I find it in my home, especially. So we use a product, Mira shampoo. It's a big Mira shampoo, and they give a it's a very bad UX. I usually I see every product and rate this is good, this is bad, and everything. So in that Mira a bottle, it's this much big bottle, and they gave the opener, the push up. The push-up opener is so small, so the shape is like a rectangle, and the push-up is only this. If we press that, it will fall on the bottle, but not on the jug, or not on the floor. That is one of the bad UX I have seen across this, and the good UX is the other shampoos like L'Oreal and everything. These shampoos, they use very good UX. The push all the space of thumb, and also the bad UX I came across from aloe vera. It's an aloe vera gel from Apollo. I have it here. No, sir. I can't find that. Yeah, Apollo, you can yeah. take a swimming example, no problem. Ha ha ha. Huh? You can take the product and show me. Ha ha. Okay, okay. It's not. I think it's not. I think it's in downstairs. I came upstairs actually. It's okay. Yeah. I So understand. that Sure. so few products I find that also the pressing the thumb area is also so small. We have to Is use have more some pressure. string it there. Hmm? Ha ha. The Yeah, area, it is so small area, and we can't press. If they use it will some come big like this. circle, then we can press it Yeah, easily. yeah, perfect example. And can you describe any three present years trends? AI. AI is the number one trend. Everyone is using AI in their products, like summarizing how the search interactions, and the way we use ChatGPT.
That is one of the big trend now happening. How we can leverage AI in digital products and make Yes. the user experience more impactful. That is one AI. And we dark mode is one another trend is happening. So as it also from perspective of health, the eye strain. So white light mode gives a more eye strain than dark mode. So dark mode is a ongoing. Dark mode is a trend, and AI is a trend. And the other thing is in the UI perspective, we see the bold and big 3D interactions. Yeah. So that parallax effects, the interaction with the website is also changing these days. Here we are. Sustainability, design, these. Okay. How can you follow the design process from research to until implementation? My design process. Yes. Yeah. So first, I start with understanding the problem, like deep diving into the problem. So what exactly is the problem? Is that really a problem, or what all surrounding problems that what all other related problems related to the same problem? So by understanding the problem, okay, this is a problem, I'll research about the industry, like if the problem is in e-commerce, for example. So I'll get to know deeper perspective about the e-commerce, the particular fashion industry, what's problem and what other users are happening. So usually I do a desk research to finding everything. So in that desk research also I will get to know what all same is this is the problem other users are facing in the world. So we can find this from desk research. After the Oh, desk research, I and getting a perspective about the problem, I dive deep into the user research by users interviews, by talking to users, for conducting surveys and user interviews, and I'll find I'll get insights from the real users, and I tally with the secondary research, and and from all that we'll create a problem statement. So after talking with the users, we get a like pain points, we user needs, feelings. pain points, frustrations, we all get that. So from that we'll figure out a exact problem statement. So and from that we deep dive after we have Yes, yes. everything solution, yeah, user research, and we go to the brainstorming. eh, After completing the entire user list, like doing personas, user journey mapping, and all Information that, architecture. information, everything. After that, we dive into the solutions, what works best. So here we directly don't jump into solution, but we brainstorm ideas. What is right or wrong, it doesn't matter in this state, but we just jot down the ideas, what works best. After we get few ideas, we'll take a card Yes, sorting yes. thing to, yes, to better find a proper solution, the correct exact solutions. So after we get the ideas on solutions, we start working on iterating the sketching on ideas and layout and everything. So and we sketching, and we when we get a few iterations, I'll I'll check with the other designers, okay, whether this is right or not. I'll take a feedback from the other Yeah. designers, from my sister, from family, friends, and all. So if that works, and proceed with this final prototyping from black and white screens. First, I start with black and white screens, and from that the and then UI comes in place, like selecting the colors and all. The final design will be there, and also the testing will happen. And how So do you gather user requirements and feedback during the design process? How do you gathering user requirements and feedback during the design process? user requirements. Yes. We talk to users, right? So when we talk to users, they give more insights. We have to observe what user is saying. Okay. So we gather from that, and we don't blindly trust users what they want. So we have to figure it out. They will say what they need, and we have to Yeah. find the solution. So here where our critical thinking comes in place. Okay. So yeah, and the feedback is like I'll do.
with a known, like I have Instagram page from, I take few, like I have a friends who's working in the industries. Yes, yes. So I talk to them. I have to do. I need a help, and they'll help me for with that. So Okay. as I don't have much experience, like in my personal projects, I use this solution. In industry, I didn't do any testing. Person in companies, I didn't do any. Okay. And just imagine, I will give you a one problem statement. How would you design a sign language translator application like double CAG, Huh. accessibility, right? Mm. Yeah. No, just now I'm providing a problem statement. How Okay. how Okay. would you design a Mm. sign language translator application? Sign language means some hearing handicap persons, sign Yeah. language, translating Hmm. languages, this kind of. How can you do like this? Using with the design thinking process, you can proceed it. Yeah. Okay. Okay, think it. Mm. Take 2 or 3 minutes Yeah. time, think it and explain it. No problem. Sure. Sure. So, can I switch off a video for a few seconds? Few minutes. No problem. Oh. Okay. Sign language translate. I think you are comfortable Telugu, right? Yeah. Yeah. Yes. Sir. ఒక సైన్ లాంగ్వేజ్ అప్లికేషన్ని మనం ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాము ఈ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా ఏ విధంగా మనం అవునవును. ప్రొసీడ్ చేస్తాము అని అడుగుతున్నాం. అర్థమైంది సార్, ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అర్థమైంది. అదే ప్రాసెస్ అనేది నేను చేస్తున్నాను. సో ఎందుకంటే ఈ సైన్ లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా కొత్తది. సో వీ ఎస్. హ్యావ్ టు టేక్ సైన్ లాంగ్వేజ్, అండ్ సైన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకోవాలి, అండ్ ఆ సైన్ లాంగ్వేజ్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకోవాలి. మనకి ఫస్ట్ సైన్ లాంగ్వేజ్ అర్థం అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టార్గెట్ ఆడియన్స్. వి నీడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీడ్ టు ఇన్వైట్ టార్గెట్ ఆడియన్స్. దట్స్ రైట్. అండ్ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఈజ్ లైక్ సైన్ లాంగ్వేజ్. సో మన ఫస్ట్ సైన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చే వాళ్ళంటే డెఫ్ అండ్ డమ్ పీపుల్, వాళ్ళని చేస్తాము. అండ్ సైన్ లాంగ్వేజ్ మనకి ట్రాన్స్లేట్ మనకు అర్థం కావాలి కాబట్టి వాళ్ళని కూడా తీసుకుంటాము ఇంటర్వ్యూస్ చేయడానికి. సో దీని నుంచి మనకు అసలు వాళ్ళకి వాళ్ళు అసలు ఎలా ఏం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది మనం తెలుసుకుంటాము వాళ్ళ చేత. ఓకే. ఓకే. ఇట్స్ ఓకే. అండ్ వాట్ ఈజ్ వైర్ ఫ్రేమింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది డిజైన్ ప్రాసెస్? డిజైన్ ప్రాసెస్లో వైర్ ఫ్రేమ్స్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? వైర్ ఫ్రేమ్ యూఎక్స్ యూఐలో రెండు చేస్తారు, ఓన్లీ పర్టికులర్ యూఐలోనే చేస్తారా? ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? యూ క్యాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ వైర్ ఫ్రేమ్స్, హౌ మెనీ టైమ్స్, హౌ మెనీ టైప్స్ అండ్ దస్ కైండ్ ఆఫ్. వైర్ ఫ్రేమింగ్ అనేది మనం మోస్ట్లీ యూఐలో యూస్ చేస్తాము. యూఐలో ఎందుకు ఎలా యూస్ చేస్తామంటే మన సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత అది మనం యూఐ పరంగా పెట్టాలి కాబట్టి. సో వీ టేక్ వైర్ ఫ్రేమింగ్ యాజ్ బేసిక్ స్కెచెస్, లైక్ క్రియేటింగ్ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ అన్ అప్లికేషన్ ఆర్ వెబ్సైట్. సో ఈ వైర్ ఫ్రేమింగ్ చేసే ప్రాసెస్ లో వీకి we have a paper wireframe, low-fi wireframe, mid-fi, and high-fi. Yeah, For paper correct. sketches, we do paper and pen sketches. The paper and pen sketches చేసే ప్రాసెస్ లో మనం చేసిన తర్వాత మనం లో-ఫై అంటే జస్ట్ we do boxes create with no sketch, everything, nothing, with just a layouts ఏమేం చేస్తాము అని చెప్పి we will give annotation. దాని తర్వాత మిడ్ ఫై వైర్ ఫ్రేమ్స్ ఏంటంటే మిడ్-ఫై లో we don't add images, బట్ అక్కడ మనం కొంచెం కాంటెంట్, అలైన్మెంట్స్, ఇక్కడ ఐకాన్ ప్లేస్మెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ అనేది మనం మిడ్-ఫై వైర్ ఫ్రేమ్ లో అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. దాని Yeah. తర్వాత ఆ మిడ్-ఫై అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి, దాంట్లో మనం ఇమేజెస్, ఐకాన్స్ ఏం యాడ్ చేయం, కానీ ఒక లేఅవుట్, ప్రాపర్ లేఅవుట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. Okay. దాని నుంచి మనం వి జస్ట్ యాడ్ కలర్స్ అండ్ ఇమేజెస్ అండ్ విల్ గివ్ టు లైఫ్. దట్ ఈస్ హై-ఫై Yeah. వైట్. Can you tell me High-fi. some principles in AI design? UI design principles was one, కాంట్రాస్ట్. మనకి కాంట్రాస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం టైపోగ్రఫీలో కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది. సో రీడబిలిటీ దట్ ఈస్ వన్. సో అంటే యూజర్స్ చూసేలాగా, కనిపించేలాగా ఉండాలి.
కనిపించేలాగా ఉంటుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక బేసిక్ టెక్స్ట్ అనేది పెడితే 16 పిఎక్స్ పెట్టొచ్చు. 16 కి మనం 13, 12 చేస్తే యూజర్స్ కాంట్ సీ. సో అక్కడ మనకి కొన్ని కాంట్రాస్ట్ ఒకటి, అలైన్మెంట్ ఒకటి. వి హావ్ టు ద ప్రాపర్ అలైన్ ద లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అట్లా ఎఫ్ ప్యాటర్న్. యూజర్స్ విల్ సీ యూజువల్లీ ఎఫ్ ప్యాటర్న్. సో వీల్ అలైన్ ద అలైన్మెంట్ ఒకటి. హైరార్కీ వాట్ ఏది మనం ఫోకస్ చేయాలి యూజర్స్ ఫస్ట్ చూడడానికి. అది అది కలర్స్ అండ్ కలర్ కాంట్రాస్ట్. సో కలర్స్ లో కూడా మనం ఐ స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా మనం కరెక్ట్ కలర్ చూసింగ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కలర్స్, టైపోగ్రఫీ, టెక్స్ట్ కూడా మనం టెక్స్ట్ అనేది యూజర్స్ చూసేయగలిగేలా ఉండాలి. కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండకూడదు. అంటే ఈ లెటర్ అనేది ఎవ్రీ లెటర్ అనేది యూజర్ అర్థమయ్యేలా ఉండాలి. Okay. And what is the rule of thumb? Yeah, that's fine in UI design principles. And what is the rule of thumb? రూల్ ఆఫ్ థంబ్ ఇది గుర్తొస్తుంది కానీ అది రావట్లేదు సార్. క్యాన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ అబౌట్ ఇట్? Rule of thumb means this is part of UX. పార్ట్ ఆఫ్ యూఎస్ అంటే ఇంకా పర్టికులర్ గా అంటే ఈ రూల్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా అవే పార్టిసిపేట్ అంతేనా సార్? It's okay. What is responsive design and how the key difference between designing for desktop, tablet, mobiles? Responsive design. Like media queries. Video queries, yeah. Video queries. Yeah, responsive designs. Responsive designs and breakpoints and media queries are all the same. అవును. Yeah, you సో can. రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ లో ఐ వర్క్ దేర్ అనమాట. సో రెస్పాన్సివ్ ఫస్ట్ అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ అక్కడ వర్క్ చేశాం కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ లో మా సీనియర్ డిజైనర్ షీ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ ద వెబ్ వర్షన్ ఆఫ్ డిజైన్. సో దాన్ని మాకు ఏం చెప్పిందంటే దిస్ ఈజ్ వెబ్ వర్షన్, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ లేఅవుట్ దిస్ ఫర్ మొబైల్ వర్షన్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పారు. సో మనం ఏదైనా చూస్తే యూజర్స్ కి వెబ్ లో అదే కనిపించాలి అండ్ మనకి మొబైల్లో కూడా ప్రాపర్ అలైన్మెంట్స్ అనేది యూస్ చేసి ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ లేఅవుట్ యూస్ చేసి మనం మొబైల్కి యూస్ చేస్తాం అండ్ ఆల్సో టాబ్లెట్కి యూస్ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఒక డిజైన్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ఆల్ ద డివైజెస్. Okay. And in responsive design, which software you are using? I mean, breakpoints or plugins or auto layouts or which one you are using in internship time? Internship, I didn't use any plugins, any. You have done any development? I just in a Figma. In Figma, I have did in Figma and it manual. I did it manually. No, అప్పుడు అంత ప్లగిన్స్ గురించి కూడా అంతగా ఐడియా కూడా లేదనమాట. మా సీనియర్ కూడా అంత దాని గురించి చెప్పలేదు. అంటే 21 లో కదా సార్, అప్పుడు చాలా తక్కువ ప్లగిన్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటా. బట్ అప్పుడు ఐ జస్ట్ డిడ్, నేను తను వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేసి సెండ్ చేస్తా ఉండేది. నేను దాన్ని మొబైల్ లేఅవుట్ లోకి నేను ఆ లేఅవుట్ అనేది చేస్తా ఉండేదాన్ని మొబైల్ సెట్ అయ్యేలాగా. From desktop version to your transform to mobile version. Yeah. What about tab? Sir? What about tab? Tab nothing. No, tab చేయలేదు. But actually we have to do a tab also. And can you tell me measurement of width for desktop and mobile? Basically standard. Yeah, basic I do with the 1440 px. Okay. Yeah, for mobile we start with iOS చేస్తాం 375 px. 370, and okay. Android లో కూడా Android large I use that 360 or 380 I guess. Yeah. Android. Okay. And now what is the importance of accessibility in design? యాక్సెసిబిలిటీ ఇట్స్ అ మేజర్ రోల్. అసలు యాక్సెసిబిలిటీ లేకపోతే ఆ యూఎక్స్ అనేది సక్సెస్ కూడా అవ్వదు. సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ యాక్సెసిబిలిటీ. దాంట్లో కలర్ కాంట్రాక్ట్ కరెక్ట్గా ఉందా, టెక్స్ట్ అనేది యూజర్స్కి కనిపిస్తుందా, అండ్ మనం ఇమేజెస్కి మనం ఆల్ట్ టెక్స్ట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో యాక్సెసిబిలిటీ లేకపోతే దాట్ ప్రొడక్ట్ విల్ ఫెయిల్ అని చెప్పాలి. And in accessibility we have one part, CCAG. Can you explain about this one? It's related UX only, right?
Double C. WCAG. It is a You can explain in English. Continue. WCAG వరల్డ్ యాక్సెసిబిలిటీ గైడ్లైన్స్ గుర్తులేదు. యాక్సెసిబిలిటీ గైడ్లైన్స్. సో మనం హ్యాండిక్యాప్ పీపుల్ లైక్ కొంచెం హియరింగ్ లాస్ ఉన్న వాళ్ళు, ఐ లాస్ ఉన్న వాళ్ళు, వీళ్ళందరికీ మనం ఎలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పి ప్రాపర్ గైడ్లైన్స్ అనేది మనకి WCAG వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు కొన్ని ఫిగ్మాలు కూడా కొన్ని ప్లగిన్స్ ఉన్నాయి. A11Y అని కలర్ కాంట్రాస్ట్ అవి టెస్ట్ చేయడానికి. సో మనం డిజైన్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ దీస్ ప్లగిన్స్ అండ్ వి నో WCAG గైడ్లైన్స్. మనం డిసేబుల్ పీపుల్ కూడా మనం క్యాన్ డిజైన్ అనమాట. Okay. And what is UX testing and how do you conduct it in real time? మీ వీడియో చూసాను, మీ రీసెంట్ నిన్ననే పోస్ట్ చేశారు. టెస్టింగ్ అనేది మనకు టూ వర్షన్స్ ఆఫ్ డిజైన్, ఏది ప్రాపర్, వాట్ వర్క్స్ అండ్ వాట్ నాట్ వర్క్స్ అని చెప్పి మనం డిసైడ్ చేస్తాం. సో దీంట్లో ఒక వర్షన్ తీసుకుంటే అది మనకి యూజర్స్కి హెల్ప్ అవుతుందా, అసలు యూజర్స్ అది ఆ టాస్క్ అనేది ఎంత టైంలో చేస్తున్నారు, ఎంత ఈజీగా చేస్తున్నారు అని చెప్పి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. So దీనికి ప్రాసెస్ అంటే we design 2 versions of designs and we send to 2 groups of users and they will test everything and వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి ఆ రిజల్ట్ ని బట్టి we'll get to know what works best అని చెప్పి దీంట్లో. అండ్ ఆల్సో వీ క్యాన్ యూజ్ ఫర్ ఎనీ, అంటే మనం డిజైన్ పరంగా యూజ్ చేయొచ్చు, UI లేఅవుట్ పరంగా యూజ్ చేయొచ్చు. మనం ఎంతమంది ఒక వెబ్సైట్ లో కనుక మనం ఫామ్ ఫిల్ చేయాలంటే ద బటన్, ది లేబుల్ టెక్స్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో What does this mean? నెక్స్ట్ What does this mean? Button mean CTA, right? What full form CTA? కాల్ టు యాక్షన్. Yeah. కాల్ టు యాక్షన్ అనేది మనం యూజర్స్ అనేది మన యాక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే మన వెబ్సైట్ వచ్చినప్పుడు ద మెయిన్ ఎజెండా ఇస్ టు క్లిక్ దట్ CT, ద కాల్ టు యాక్షన్ అండ్ టేక్ యాక్షన్ అని చెప్పి చెప్తాం. బటన్ అనేది మనకి అంత అంటే CTA ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ బటన్ ఉండదు, కానీ బటన్ లో కూడా వి గివ్ అదర్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ ఇన్ లైక్ లింక్స్ ఉంటుంది, లింక్ కూడా ఒక బటన్. సో ఇఫ్ యూజర్ వాంట్ సీ దట్ లింక్ ద యూజర్ విల్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ దట్ విల్ కమ్ ఆన్ ద బటన్. CTA is a call to action. The user we want users to do particular action from the website. Okay, and perfect. Right now we are talking about technical testing. Do you know how many tools you know about Figma, XD, Sketch, Adobe? What type of tools you know? సో ఫిగ్మా మెయిన్ నేను యూజ్ చేసేది ఫిగ్మా సార్. ఫిగ్మా తర్వాత యూజ్ క్యాన్వా యూజ్ చేస్తాను, ఫిగ్మా యూజ్ చేస్తాను, అండ్ డాక్యుమెంటేషన్కి నోషన్ యూజ్ చేస్తాను. ఇంకా మిగతావి అంటే సార్ ఇది రిల్యూమ్ AI, ఆక్టోపస్, దీనికి సైట్ మ్యాప్, దీనికి మైరో యూజ్ చేస్తాను. ఇవన్నిటికి కొంచెం. సో మైరో ఇంతకుముందు కొంచెం చూసేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు మనకి అది ఫిగ్జామ్ లోనే ఉంది. సో ఫిగ్జామ్ అండ్ AI టూల్స్ అంటే రిల్యూమ్ యూజ్ చేస్తాను సైట్ మ్యాప్ కి, వైర్ ఫ్రేమ్ కి అట్లా. సో ఇంతే సార్. ఇంత స్కెచ్ ఇవేం ట్రై చేయలేదు. జెప్లిన్, స్కెచ్ ట్రై చేయలేదు. Okay, and Zeppelin means what is this kind of Zeppelin tool? ఐడియా లేదు సార్ జెప్లిన్. Okay, which tools we are using from a designer to development collaboration? Which tools? మనకి ఫిగ్మా డెవ్ మోడ్ ఉంది. We use dev mode for Okay, and in Figma what is the difference between frames and clip content? ఫ్రేమ్స్ అసలు మనం వి వర్క్ ఆన్ ఫ్రేమ్స్. సో మొబైల్ స్క్రీన్ అయిన ఒక ఫ్రేమ్, డెస్క్టాప్ అయిన ఒక ఫ్రేమ్, అండ్ మోస్ట్లీ రెక్టాంగిల్స్ బదులు నేను ఫ్రేమ్స్ యూస్ చేస్తాను. సో అది కొంచెం ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది. సో క్లిప్ కాంటెంట్ ఏంటంటే ఆ ఫ్రేమ్లోని మనం ఏదైనా ఇమేజెస్ తీసుకుని వెళ్తే అది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ రాకుండా ఆ షేప్లోనే ఉండేలాగా యూజ్ క్లిప్ కాంటెంట్ టు ఇమేజ్ అనేది ఫ్రేమ్ క్రాస్ అవ్వకుండా ఫ్రేమ్లోనే ఉండేలాగా. Okay, nice. Tell me about a time when a project did not go as planned. How did you fix it?
ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ప్లాన్డ్ అంటే Yeah, ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్పీరియన్స్ లో అయితే అది నేను ఫేస్ చేయలేదు సార్. ఎందుకంటే నేను జస్ట్ 2 డిఫరెంట్ ఇంటర్న్‌షిప్స్ కాబట్టి yeah, ప్రాబ్లమ్స్ it's అనేది okay. It's యాహ్! okay. And tell me about a challenging feedback experience with a colleague. ఛాలెంజింగ్ Challenging feedback experience about our experience with the colleagues. మీ టీంలో ఉంటారు కదా కొలీగ్స్. కొలీగ్స్. ఛాలెంజింగ్ అంటే సార్ ఒకసారి మా కంపెనీకి వి గెట్ అండ్ ఒక క్లయింట్ వచ్చారు. దే హావ్ ప్రొవైడెడ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. సో ఆ రోజు వీఆర్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ మోర్ ఐడియాస్ ఫర్ దట్. సో దానికి టీమ్ కమ్ అప్ విత్ అదంతా వర్చువల్ అనమాట. సో వీఆర్ డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో ఆ టైంలో వీ సాట్ డౌన్ అండ్ విత్ ద లీడ్ డిజైనర్ అనేవాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఛాలెంజ్ని. సో నాకు ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ కరెక్ట్ గుర్తు రావట్లేదు, బట్ దట్ ఈస్ కొంచెం ఛాలెంజింగ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. సో దాంట్లో వి ఆల్ టీమ్ కమ్ అప్ ఇన్ ఫిగ్జామ్ అండ్ వి స్టార్టెడ్ జనరేటింగ్ ఐడియాస్. సో అదంతా స్టడీ చేసి అప్పుడు మనకి చాట్‌జీపీటీ కూడా ఇంకా రాలేదు. సో చూసి వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఐడియాస్ అండ్ ఎవరి ఐడియాస్ వాళ్ళు దే ఆర్ టైపింగ్ అండ్ నేను కూడా నా ఐడియాస్ అనేది ఇస్తూ ఉన్నాను. సో టైపింగ్ ఆర్ ఐడియాస్, ఎవ్రీవన్ ఈస్ టైపింగ్ ఐడియాస్ అండ్ దాంట్లో ఏంటంటే అక్కడ సీనియర్ డిజైనర్స్ కూడా ఉన్నారు. దే ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ ఐడియాస్. సో దానికన్నా ముందు దాకా ఏంటంటే ముందు 2 months దాకా అప్పటికి నాకు కొంచెం చెప్పేవాళ్ళు అనమాట మన లీడ్ డిజైనర్, యువర్ థింకింగ్ స్కిల్స్, యువర్ ఐడియాస్ ఇచ్చేది అంతా బాగుంది, యూ వర్క్ మోర్ ఆన్ దట్ అని చెప్పేవాళ్ళు. అండ్ ఆ ఐడియాస్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా దే లైక్ మై ఐడియాస్. అండ్ అంటే ఆ డిజైనర్స్ కూడా కొంచెం అంతగా థింకింగ్ దానివి కొంచెం నేను నా ఐడియాస్ ఇచ్చేసరికి దే లైక్ ద ఐడియాస్ అండ్ దే వర్క్ డౌన్ ద ఐడియాస్ దట్ ఐ గేవ్. సో అది అంతా లాస్ట్ లో నాకు లీడ్ డిజైనర్ ఏం చెప్పారంటే, యోషిత దిస్ ఈస్ కొంచెం కొంచెం క్రిటికల్ అంటే పెద్ద క్లయింట్ అనమాట వచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ టు క్రాక్ దట్ అని చెప్పి. సో ఆ ఛాలెంజెస్ అనేది మెయిన్ ఐడియాస్ అనేది ఇచ్చేసరికి దే గేవ్ వాళ్ళు దే ఆర్ హ్యాపీ అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు ఇంక నేను ఇచ్చిన 2-3 ఐడియాస్ అదంతా నచ్చి అండ్ కొలీగ్స్ కూడా అందరూ ఓకే దే స్టార్టెడ్ రికగ్నైజింగ్ మీ. ఓకే యోషిత కూడా అంటే ఇంటాని కదా సార్ అప్పుడు. సో మన క్యాపబిలిటీస్ వాళ్ళకి తెలీదు. సో ఉండేసరికి కొంచెం ఆ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కొంచెం మంచిగా అనిపించింది. అప్పుడు కూడా నాకు అర్థమైందంటే ఓకే వాట్ ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ అని చెప్పి నాకు ఛాలెంజ్ నుంచి కొంచెం ఐడియా వచ్చిందండి. Okay, and perfect. And just imagine, and how do you handle multiple designs projects at once? See example I am giving some one task and another one giving one task in real time. How you handle it same time? సో ఏదైనా మనం ఒక 2-3 మల్టిపుల్స్ వస్తే ఫస్ట్ మనకి ప్లానింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో దానికి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి ఎంతెంత టైం పడుతుంది, ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం బ్యాక్ అసలు ఏంటి అని చెప్పి దాని ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి ఫస్ట్ మనం తెలుసుకొని ఉండాలి. ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి ఎంత. సో ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి ఎంత ఉంది అని తెలుసుకొని దాని తర్వాత ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఒక డెడ్ లైన్స్ డ్యూరేషన్స్ ఎంతెంత ఉన్నాయి ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత వన్ సెకండ్ take some break, no problem. సో మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మా ప్రాజెక్ట్ అంటే చిన్న ప్రాజెక్టా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇదంతా కన్సిడర్ చేసి డెడ్ లైన్స్ అంతా కన్సిడర్ చేసి కూడా విల్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. సో ఓకే ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఇంత టైం ఇలా అంత ఒక ప్లాన్ అనేది సెట్ చేసుకున్న తర్వాత విల్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు దట్ ప్లాన్. And that's fine. And thank you for taking the time to share our valuable insights, Yoshita. Thank you. And joining this interview. And our experience and perspectives are truly inspiring and will greatly benefit the audience. And wishing you continue success in our journey. And for the next update, my HR team will update you as soon as possible. And you have any queries to me? You have any questions to me? ఎస్ సార్. అంటే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి. Yeah, for next process I will update in 2 or 3 days. Okay, thank you Yoshita, nice to meet you. థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు ఈ వీడియో చాలా హెల్ప్ఫుల్
అయింది అనుకుంటాను. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా చూసారు అనుకుంటా, రైట్? ఇప్పుడు నేను తనని అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ నా థర్డ్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టైంలో అడిగారు ఇలాంటివి. ఆ టైంలో నేను ఫ్లిప్కార్ట్ సెకండ్ రౌండ్లో జరిగింది. కొంతమందికి తెలుసు నాకు ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆల్రెడీ వచ్చింది, నేను దాని గురించి కూడా మాట్లాడాను కదా, రైట్? ఆల్మోస్ట్ ఇందులో కూడా నేను సెలెక్ట్ కూడా అయిపోయాను. కొంతమందికి తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు, అందుకే చెప్పాను. సేమ్ నేను ఇప్పుడు ఏమేమి అడిగానో ఇవే అడిగారు ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇవే అడిగారు. అండ్ ఇట్లాంటివే అటు ఇటుగా 70% చిన్న కంపెనీల్లో, మిడ్ లెవెల్, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో కూడా ఇవి అడుగుతారు 70%. ఇంకా 30% ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి చూడండి, దాని రిలేటెడ్గా అడగచ్చు. ఐ మీన్ వాళ్ళ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇండస్ట్రీ గురించి అవి అడగచ్చు. లైక్ ఈ కామర్స్, ఆటోమోటివ్ అండ్ హెల్త్ కేర్, హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్, సర్వీస్ సెక్టర్స్, ఇలాంటివి దాని రిలేటెడ్గా ఒక 30% అడగచ్చు, అడగకపోవచ్చు ఫ్రెషర్స్ని. ఓకే? అండ్ రైట్ నౌ కొంతమంది ఫ్రెషర్స్, సమ్ ఫ్రెషర్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్, రైట్? అంటే నాకు కూడా తెలుసు ఫ్రెషర్స్ ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ ఎదురు చూస్తారు ఏంటని. నేనుగా ఫ్రెషర్ స్టేజ్ నుంచే కదా వచ్చి, నాకు తెలుసు కదా ఇవన్నీ. సో నేను ఫ్రెషర్ని కాదు బ్రో, ఇలా అడుగుతారా నిజంగా నన్ను ఇంటర్వ్యూలో అని మీరు అనుకోవచ్చు. అలా ఏం లేదు, ఇంకా చాలా బేసిక్గా ఉంటాయి, డోంట్ వరీ. లైక్ టెక్నికల్గా ఫిగ్మా అంటే ఏంటి, యూఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి, అండ్ యూఐ అంటే ఏంటి. ఇందాక నేను క్వశ్చన్స్ అడిగాను కదా, మోస్ట్లీగా అందులో నుంచే మీకు 80% రావచ్చు. ఇంకో 20% ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్గా అడగచ్చు. ఓకే? అది మీరు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. వాళ్ళు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఏదో చెప్తూనే ఉండాలి, వాళ్ళని మనం కూల్ చేయాలి, అంతే, అంతగా మీరు చేయలేదు. మీకు ఆన్సర్ తెలిసినా తెలియకపోయినా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూనే ఉండండి. ఓకే? ఒకవేళ తెలియకపోతే అక్కడక్కడ 1-2 ఐ డోంట్ నో దిస్ ఆన్సర్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ లర్న్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అని ఇలా చెప్పండి, సరిపోతుంది. కూల్గా మాట్లాడాలి, అంతే. ఓకే? ఏదైనా పాజిటివ్గా ఉండాలి. అండ్ ఇంకో కొంతమందికి ఇంటర్వ్యూ అంటేనే భయం, ఇంటర్వ్యూ అంటేనే భయం కదా, ఇవి అందరికీ కామనే అండి. ఒకసారి మీ చేతిలో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అండ్ మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కిల్స్ ఉంటే భయం అనే పాయింట్ మన బయోడేటాలో కూడా ఉండదు. సమ్ కేసెస్లో తప్పులు జరుగుతాయి, ఒప్పులు జరుగుతాయి, అంతే కదా. బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ బీ పాజిటివ్, ఆల్వేస్ బీ పాజిటివ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ నెవర్ గివ్ అప్. ఓకే? అండ్ ఇంకా మనము వీడియో ఏం చేద్దామా మరి? కొంతమందికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉండొచ్చేమో. మీరు ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అప్డేట్ చేయండి. లేదనుకుంటే ఈమెయిల్కి మెయిల్ ఐడి చేయండి. నా మెయిల్ ఐడి కనిపిస్తుంది కదా, ఈమెయిల్ చేయండి. అండ్ ఫైనలీ జై హింద్, థ్యాంక్ యూ.